really happy to announce that introduced the Nano platform. Como bien lo dice Denis, este es su bebé. Después de un largo camino de casi 3 años, finalmente ya estaba disponible para ser cotizado y lanzado al mercado. Así que, adelante. I think some of you already using TSH platform. ICT used to be offline machine, but it came into this SFT market since 2006. And then Paradigm, our sales of TSH machine for the last 3 years, every year we have a 30% growth in the automated SMT, tester for SMT. Todos los presentes ya conocen la plataforma de SH, de hecho incluso tenemos aquí algunos usuarios. Este producto ha tenido un crecimiento muy interesante de alrededor del 30% en año, así que el Nano viene a complementar las soluciones de automatización de Terra que han tenido con el crecimiento importante. The tester used to be mostly offline system, back-end process. After you build the assembly line, you test the board, programming, functioning testing on the back-end line. So this actually really low productivity. Tradicionalmente las soluciones de Exhibitor siempre eran fuera de línea, pero ya con los retos actuales de volúmenes de producción muy altos es necesario implementar una solución en línea. So that's why, but even you realize during the pandemic, you don't have a labor, and customer, even your operator cannot come to the work. So a lot of problems happen during the pandemic, and people just start. They have an idea to the automated testing, too much work to do. But during the pandemic, they think about it again, and then it's time to make more automation. So during the pandemic, I traveled almost 12 times worldwide travel during the pandemic. And every region I visited, they were, I think we have to do automatic testing. So we have time, but we don't have an operator, and too costly. Spend too much money to salary and everything. So everybody asking for more automated tester, but your tester is a little bit expensive for the low-end product line. So can you develop a little more affordable machine? And then to achieve this, we need more efficiency. We want to reduce the cost and the quality. We want better quality because operator touching the board manual process and too long. So, bueno, antes de que se me olvide. Bueno, la pandemia nos vino a traer la oportunidad de aprender muchas cosas, entre ellas que la automatización ya tenía que ser implementada. Entonces comenta Denis que tuvo que viajar alrededor de 12 viajes internacionales y en cada región siempre le venían comentando de que cuáles son las soluciones de automatización, qué es lo que me puedes ofrecer para ayudar a solucionar mis retos de manufactura. Entonces, en algunos proyectos pues, ya estaban utilizando el PSH. Sin embargo, para los productos de bajo contenido electrónico más simple, la solución era un producto diferente. Entonces, para poder atacar todos estos temas que son los que el camino que nos llevan a la automatización, debería de haber un equipo adaptado a estas soluciones, pero de un costo menor. So leading advanced electronics manufacturing countries, they really want to invest a lot in automation. So we see here, the robotics, like South Korea, Japan, Germany, these countries, they spend a lot of money investing in automation. And then most of them are really high volume production countries, but they also have a lot of factories around the world. At the same time, in Hanover Fair in 2022, the technology introduced in the big fair, mostly, software, AI, manufacturing, software, smart factory, robot, many elements of automations are being developed and announced. Bueno, entre este camino para la automatización podemos ver aquí en esta lista de países naciones que son altamente automatizadas y obviamente menciona
parteaguas en la industria, que fue la feria de Nano en el 2022, donde todas las categorías aquí listadas fueron pues, consideradas para poder llevar a la electrónica a un nivel más alto de automatización. In the past, Mexico was not in the list, but as you see here, Mexico is one of the fastest growing manufacturing countries in the world. Vietnam, Mexico, India is the fastest growing country. So I think that the automation trend, we already need that. It's coming into Mexico more and more and more. Denis menciona que en este caso México es una de las regiones de mayor crecimiento en el área de automatización. Entonces, este tipo de tecnologías se tienen que ya empezar a adoptar por altos volúmenes y por toda la tendencia que hemos escuchado que se viene también en el show. So if you know ICT before was a testing cell or putting into assembly line, and a customer wants to inspect the quality more, so they have SPI, AOI, ASI component coding inspection into the assembly line, and ICT is now becoming a standard in the assembly line. Especially when I visit South Korea, I was from South Korea, and I meet the Hyundai Kia Motors. They have factory in Monterey and everything. They have 100% inline ICT for every single automotive car since 2009. Since 2019. Lo que comenta Denis es que algunas áreas de la línea ya estaban automatizadas desde ese tiempo. Sin embargo, desde alrededor de 2009 empezaron a utilizarse soluciones en línea de XP. Y ahora la tendencia es que ya la máquina Exhibitor esté lista para ser automatizada siempre. So the paradigm has been developed and focusing on automation more and more. We had insert, the Vectralis, the purchase insert, we're making a custom machine, and we also in the cohort for our offline machine, and we have a TSH system since 2016. Now we have Nano platform, we developed new platform to expand more serviceable area. Con respecto a la oferta de soluciones de Teradyne para líneas automatizadas, tenemos los insertos que de hecho van integrados no solo en Power Automation, que es ahora la compañía que está detrás de Vectralis, están también para las soluciones fuera de línea, la carga y descarga con cobros, y para el caso de soluciones completamente en línea tenemos el TSH y ahora el Nano. So now, I was the background, so why Nano? Why we have a TSH system? Or why we develop Nano system? La pregunta es, ¿por qué Nano? Ya tenemos el TSH, pero ¿cuáles son los motivos que originaron a Teradyne a buscar una solución extra? Right now, the manufacturing industry trend, now everybody focusing on automation, at the same time, low cost. Entonces, el enfoque ha sido la automatización, pero también que el costo de la manufactura sea más bajo. Because now we have even Mexico plant, the Continental, for example, you have a lot of competition with the other region. You bring more business in Mexico. So global competition is one of the reasons. Because to compete with other people, you need to be more productive. Entonces, incluso en el caso de México, donde éramos considerados una región de labor barata, ahora ya no estamos automatizados, pero también tenemos que competir a nivel global con otras regiones. Incluso las compañías que están aquí establecidas en México compiten con otras de sus filiales en otras partes del mundo. At the same time, technology is advanced. So in the past, used to be a very expensive component or machine, now have a little more lower cost. También el tema de tecnología ha avanzado rápidamente, pero a la vez también el requerimiento es que siga bajando de costo de operación. At the same time, now we have more and more high mix and low production volume. For example, one car, same model, for example, Toyota, they have same model but gasoline and fuel cells and hybrid, the electric car platform. So even one car, you have many different kinds of variants. So you have heading in the production flow. Otro reto interesante es la alta mezcla de productos o variantes en un solo modelo. Ese es el caso de Toyota.
Con el mismo chasis puede ser para un carro eléctrico, un carro de diésel, un carro de gasolina. Entonces, todos esos retos tienen que ser considerados también en la optimización. You know, the last one is, carbon emissions. Everybody's now ESG and now more green. You have taxation for the carbon emissions. So now if you have more machine, that emits more emissions. So you actually have you got tax in the future. So people are now care more of the sustainability and the resource efficiency. Otro reto hoy en día es la sustentabilidad y ser soluciones verdes para todo tipo de soluciones electrónicas y también de vehículos. Entonces, también esa es una de las decisiones que están siendo tomadas en cuanto para este tipo de nuevas plataformas. In a more realistic vision now, even Mexico, your labor cost is increasing a lot. So, and in your company, if you pay more salaries and you pay more money for the machine, and they cannot be competitive. So, many manufacturers have a lot of economic pressure. Sin embargo, la parte medular obviamente son las condiciones económicas por ser más competitivos, buscar sobre soluciones de cómo reducir costos. And now, same thing, testing more than people want more test automation. So we already spoke about this. Faster cycle time, improved accuracy, reduced labors, flexibility, and data-driven decision by the MES, and the lower total cost of the ownership, which is the total cost of tests. Entonces, haciendo un pequeño resumen de los drivers para hacer la organización, pues están los ciclos de producción que tienen que ser más ágiles, más calidad, reducir labor, más flexibilidad, escalabilidad, etc. Todos estos factores están considerados en este concepto de Nano. So now, these two topics no longer different topics. Now we have those topics and those goals has achieved together. El truco es cómo mezclar todo esto para poder ofrecer una solución. And in Paradigm product line, Paradigm used to have a TSH machine. For the high product complexity and the high volume, we have TSH system. And the high product complexity and low volume, which is an offline system, we have all offline system. And the low product complexity, the low production volume, also TSO, TSA system. Entonces, en la oferta de solución de Paradigm, en el cuadrante superior a la derecha están soluciones de alta productividad para productos que son muy complejos. En la parte de bajo volumen y alta cantidad de puntos de prueba tenemos estos equipos fuera de línea. Y para productos de menor complejidad, pero también de técnico alto, están las soluciones fuera de línea. Aquí mostradas en pantalla. When I visited Continental Sejong in Korea 3 years ago, they are the first TSH buyer in the world in Continental. Dice que cuando él visitó Continental Sejong en Corea del Sur, fue el primer site de Continental que compró un TSH. They use it for ECU, high volume production for the Hyundai Kia motors. And they also have many low-end line like a key switch, key fobs, to small temperature control board. It's very simple board. En ese caso, en el Continental Sejong, el TSH se asignó un proyecto de un módulo electrónico de alta complejidad, pero también esta planta está fabricando llaves, controles de temperatura, productos más simples. But we didn't have that automation machine at the time, so we don't have choice to offer. Pero en ese entonces, Paradigm no podía ofrecer una solución que tiene costo para este tipo de productos simples. So Nano will provide service in this area, automated line, but the high volume inline machine at the same time lower complexity. Entonces ya se abre el cuadrante para el producto Nano, donde se va a poder atacar esos requerimientos que antes no podíamos ofrecer. So TSH systems support up to 6,000 test pinpoints. TSH 52 really fast and high capacity, and a Nano small version, larger version, 1280 and a 2560 test points. Entonces, para líneas automatizadas donde se requiere un
probar tarjetas de hasta 6144, nosotros tenemos el PSHL 161 para tarjetas paralizadas de hasta 5120 nodos y alto tenemos el PSH 52 y para soluciones simples tenemos dos modelos, el de 1280 nodos de capacidad y el 2560. So in fact, the initial target region to promote our Nano platform was like Mexico, because Mexico is the fastest growing region in the world. And then Korea and Japan, they use 100% inline ICT now. And Vietnam, India, one of the fastest growing manufacturing countries in Asia. Because many lines are coming out from China to Vietnam and Malaysia and they're getting out of China. And still China, they really price sensitive. So they actually cannot afford to buy a super high-end system. So maybe that region is a initial target region for us. Entonces, mostrando las regiones que son objetivos para este tipo de soluciones, está México, que como ya lo mencionó Denis, es una de las regiones con mayor y más rápido crecimiento. La base automotriz ha estado creciendo. En el caso de Corea y Japón, las soluciones ya son continuamente en línea. En el caso de Vietnam e India, la migración de productos de China ha sido muy importante y nota recientemente. Pero aún así, China sigue siendo una región que también requiere de este tipo de soluciones. So now, what's the background on why we developed Nano? I'll introduce about what is Nano products. Entonces, fueron la introducción de por qué está Nano y ahora vamos a ver un video del equipo. The Nano has three big concepts. First one is multiple poles, like a CSH, like a test station. It's multifunction, right? Digital, analog, test, and boundary scan. And so like we introduced earlier, we have all the features we provide to you. Entonces, la idea es promocionar una plataforma que sea de múltiple propósito, pero sin perder algunas de las funcionalidades que ya presentamos con los otros equipos de telado. And the second one, easy to use. Tiene que ser fácil de usar. And optimize CapEx and OpEx, like a lower cost for your company. Y obviamente optimizado para un costo reducido de operación y un costo bajo de adquisición. Nano, it looks like this. We don't have the machine here, but it looks like this. It actually, the height of the machine exactly same as my height without shoes. This is height. So it's actually 20 centimeters shorter than TSH system. Entonces, viendo ya las dimensiones de la máquina, así es como luce, dice que tiene una altura similar a la de Denis en zapatos, es 20 centímetros más bajo que ese. But a little bit fatter. It's like 20 centimeters fatter. And it has also rear door, front door, top door, bottom door, everything is accessible. Aquí quiero mencionar que una de las cuestiones que más ha agradado el único marketing en la plataforma TSH es su fácil acceso a la electrónica, a la neumática, al control, y esto se reserva también en el Nano. But we don't want to sacrifice lower cost machine, better performance. We don't want that. So Nano system inherit the TSH and other test station, all the features, instruments, we just bring it to the Nano platform. So it supports all kinds of the test techniques, but we can cover every test techniques. Entonces, a pesar de ofrecer las ventajas que ya mencionamos, el Nano no sacrifica ninguna de las ventajas que se han tenido de otros competidores. Esas pueden ser incorporadas en los equipos Nano. And importantly, fixture. Because you buy the machine, but we buy only one machine. You keep using it, keep making new fixture, but the fixture cost is too high. Your OpEx is really high. It's not good. So we try to minimize the cost of the fixture. Entonces, una parte fundamental también en el concepto de Nano es el costo de operación y por lo tanto los fixtures son de menor precio que los de TSH.
and then fixture and instrument, and now the handler machine. The key feature of the Nano platform, auto removal, auto install feature. So you now fixture install setup already by one touch. Entonces, una de las cuestiones fundamentales, porque cuando se compra una máquina también se compran múltiples features, es en la parte precisamente de operación para cargado y descargado y instalar de múltiples features. I'll explain a little later. Se va a mostrar eso. So now we have an inline system portfolio. So we have a high-end machine which is designed for a super high speed. We have and a super high speed and a high throughput. We have TSH 51, TSH 52, and high complexity. The standard 161 and the larger UUT we have TSHL 161. Entonces, siguiendo esta gráfica que explica de las soluciones que ofrece Denis para los equipos en línea, están en la parte superior con los equipos que requieren de alto throughput, de alta complejidad, alta cantidad de nodos, en el caso de la familia TSH 161. And now Nano is a mid-tier, so mid-range, designed for the mid to high volume, and two models. One is 51, second is 101E. So 51 is more low peak count, up to 1280, 1280, and the high peak count like a 2560. Entonces, ya con el Nano se cubre las necesidades de media tabla, donde tenemos, ya se mostró dos versiones, 1880 puntos de prueba y 2560. Y se va a llamar el Nano 129 y Nano 109. So this is a key difference. What's the difference from this TSH machine, which is best selling in the world right now? The TSH is a high-end system and a mid-range system, and the max P number is lower. The TSH is higher test nodes. We don't have dual site support. Dual site have two testers inside, but Nano have only single sites. Entonces esta tabla ya muestra la comparación del TSH contra el Nano, donde en el lado derecho tenemos las soluciones TSH para alta complejidad, paneles de hasta 5120 nodos, tarjetas de hasta simuladas de hasta 6144 nodos, y por otro lado tenemos la familia Nano, dos modelos, 51E y 109, 1280, 2560, no tiene la capacidad del TSH de dos módulos o dos sites, lo cual pues, es uno de los interesadores principales. And other thing that I explained here. And then Nano base model is more simple machine. Depending on your need, you can add some options. Entonces la idea es introducir un equipo Nano simple que puede ser escalable para poder lograr tarjetas un poco más complejas que los ejemplos. The biggest difference is the Nano does not have vacuum anymore. So TSH and vacuum is better contact, but Nano platform does not have vacuum. Una parte fundamental de la diferencia es que ya el Nano no tiene un residuo de vacío. So let's talk about the test system inside of Nano. Aquí va a tocar Denis el tema de cómo está el Nano en este parámetro. So Nano, like I explained earlier, we have a two model. This is mistake, this switched. So 51 have 5 pin boards and 1280 test nodes. Entonces, en el caso del modelo 51E, se va a poder tener una capacidad de 5 pin boards para llegar a un total de 1280 módulos. And this image also changed. So 10 board and the 5 slots and test nodes different. Everything else same. Y el modelo 51E va a tener la capacidad de tener un desdor para hasta 10 keyboards en el equipo para llegar a una capacidad de 2560 puntos de prueba. This means if you don't need a complicated machine, you know, this production line is 1,000 product, so you don't need to buy a high-end machine. Just like a simple 51E, then you can do the automation. Entonces, si se enfrenta con un proyecto donde no exceda los 1000 nodos, pues ahí está la
hacer una excelente. This is a structure, the architecture of the machine. 51E is like I said, 5 pin boards, and 101E 10 pin boards. And we have support 4-slot program and power supply as an option. And we develop new interface, does not require vacuum. Entonces aquí podemos ver ya la arquitectura de Nano, donde como ya había mencionado Denis, los instrumentos han sido prácticamente el sistema de switcheo similar. Solo cambia el número de slots en el caso de 51 hasta 1280 102. En el caso de la 101E, 10 slots para llegar a 1500, etc. Aquí se ven como opcionales fuentes de poder para diseñar el video bajo prueba y cómo van a lucir lo que es la parte del receiver para los switches de prueba de los Nano. And one additional one, we added optional ionizer bar, so you can install ionizer bars to remove the statics and the board from the ceiling. Yo le repito que así incorporado es el poner una barra de ionizador en el interior del equipo para reducir los problemas de ESD. Like I said, the 4-slot program and power supply support up to 2,240 volts. Bueno, una de las opciones del equipo es utilizar una fuente de poder que puede llegar hasta 440 volts. Talk about the user interface, which is touchscreen. Y ahora vemos la interfaz de usuario en Nano. So one of the things, a big change of the user interface, we have a TSH, a very small screen, and then it's not colored, and you have to click many buttons to change some settings. We developed new 7-inch color touch panel for the control handler. Una de las novedades en Nano es que el TSH que tiene un monitor que más pequeño y que hay que accionar, y es un poco más grande y de más fácil. And you see, the Nano logo is actually forward lighting, so actually the color is synced with the Nano logo. So you can see the machine status very straightforward. Y otra novedad también es se unía el logo del Nano con el color de la tarjeta. And good thing is that now we support multi-language. So we support 7 languages in the first release, but we're adding more languages. We are going to supply unlimited languages depending on customer needs. You can change the language, just touch on the screen, it changes right away. Otra interesante novedad es que el equipo tiene la capacidad de que su padre pueda comunicar hasta 7 diferentes idiomas, los cuales son muy fáciles de cambiar conectando. And 2 USB port in front, and illuminated light switches. Tiene la parte frontal también 2 puertos para USB y también botones de operación pueden entrar. And then this is a keyboard, built-in keyboard drawer, and this is the security key. And this drawer, if you want additional external keyboard, we have option to add an external keyboard. But we don't want to have many dirty things around the machine. En cuanto al teclado del equipo, ahí se ve el cajón donde se guarda el teclado. Tenemos también la llave para la seguridad de la operación del equipo. Y también hay la opción de poder poner un brazo para un teclado externo. And then there are very sophisticated many features in the UI. The 7-inch screen, you can do many other things. Even you can monitor every single thing on this 7-inch touch screen. Aquí hay algunas imágenes familiares de lo que es el interfaz de usuario, donde con este tipo de eventos hay muchas funcionalidades que pueden ser fácilmente selladas con este tipo de control. And then talk about the operation and then the maintenance. Y ahora vamos a ver lo que es la operación. So these are the Nano, and the Nano has we have a 1 door, 2 door, and the rear door.
we have you can access the system everywhere. At the same time, all the side panel, top panel, removable with the screws. So depending on your needs, maintenance, repair, everything you can access from everywhere. El equipo sigue preservando el acceso para su interior de múltiples lados. En la parte frontal tiene dos puertas, la parte superior, donde viene el monitor y el control. En la parte interior donde viene la electrónica. El equipo tiene esa capacidad de que puede ser accesado por cualquier lado, los paneles son removibles y para, dependiendo del caso, poder acceder a la sección del equipo de forma ejecutiva. And if you open the back door, you can see that very organized electrical compartment. Every electrical parts in there, so you can access a fuse and a PLC, everything is in one panel. Y en la parte posterior también se puede abrir y tener acceso y ver todo organizado para poder cambiar fusibles o cualquier otro problema de PLC, hacer fácil acceso. This is a fixture compartment. You open here. When you change the fixture, this is a drawer. So you can drawer, you can put the fixture and draw in, and you can run it. Y en la sección de compartimiento para el fixture es un cajón donde también es muy fácil de operación y hace un cambio rápido de fixture. The same as TSH system, you have a open door bottom side, there's a tester. You can change the pin board and you can maintain this from the front door. Y para la electrónica del tester, pues en la parte inferior frontal se tiene acceso muy rápido a lo que son las pin boards a la electrónica tester para tener cuestiones de hacer entretenimientos rápidos. So these 1, 2, 3 doors, and when you change the pin board, you can just open the door, you can change the pin board. And this is a picture drawer. You can place the picture. Fixture now, top and bottom fixture set up automatically by touching. So you don't need to install bottom fixture, top fixture, align. Just put the board, put the fixture, and throw in, touch button, automatically set up, they start. Y el setup del fixture también ha sido mejorado para hacer cambios ágiles, ya con pocos elementos pueden hacerse el cambio de modelo. This top presser pick up top G automatically. La prensa en la parte toma la parte superior del fixture, una pieza. And this electrical panel. Una panel eléctrico de Nano. This is actually the now about the UUT handling, the conveyor system. We developed a new conveyor system for now in California. Mira, con eso veremos cómo está la distribución de la conveyor en su manejo de entradas y de. After we have over 10 years experience about the TSH, we have a lot of requests from customers about the conveyor, the UUT handling. We try to implement all the feedback into the Nano. Entonces, en base a la experiencia de 10 años ya con el TSH, ha habido varios requerimientos de parte de los clientes para manejar de una forma más eficiente la unidad. There's an always conveyor and a manual knob integrated. And then 4 stoppers. So depending on UUT, you can control 4 stoppers back and forth. And then UUT you can left and right, or U-turn. Everything just by simply changing the option settings in the touch screen. Y bueno, con fáciles ajustes, el equipo puede ajustarse el ancho de forma automática. También el control de la tarjeta puede ser, gracias a los cuatro sensores de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, U-turn. En algunos casos la tarjeta entra, se prueba de un lado, va y se calcula del otro, regresa y después vuelta a ser probada. Entonces, todo esto fue configurado más a los requerimientos. So the ionizer bar is optional. Some regions, some country, this ionizer bar is 100% requirement. So we just pre-wire, pre-air, host everything. So if you have an order from customer, we can add it. And the conveyor speed, you can adjust the in the touch screen. Y bueno, un requerimiento que ha sido incorporado es la barra del realizador, en muchos países es mandatoria, y también la velocidad del conveyor también es ajustable. This is a operating system U-turn mode. You come here and back. Un ejemplo de la funcionalidad de
you learn en base a cuántas horas que ya enseñaron. And here, 4 stoppers. You can control it independently. Los stoppers aquí mostrados pueden ser controlados en forma independiente. Now the fixture. Ahora vamos a ver el fixture. So we put a lot of effort to design new fixture kit because one of the customers' feedback was, oh, you need more lower cost fixture. So we try to design a new fixture that has a lower cost and easy to store. You don't need to top and bottom. You don't need to store separately. Easy to store and then easy to set up. When you change the model, change over. I need to set up, change the product very quickly. So we try to focus on these 3 topics. En cuanto al diseño de los sitios, el Nano está aplicado a ofrecer mayor flexibilidad en cuanto a la operación y costo del feature. Todo eso para poder cumplir con requerimientos que fueron expuestos a deadline. Entonces, el feature es de bajo costo, fácil de guardar y fácil de ejecutar. So the cost efficient design, our Nano support only 25, 60 test points. So the fixture kit is not as robust as the TSH. So we try to design a cost efficient design. We preserve all the features, but try to be more affordable. So the fixture kit cost is about 60% less than TSH fixture kit. Entonces, como la cantidad mayor de tubos de prueba que puede manejar el Nano de 2560, el feature no tiene que ser tan robusto y eso también permite áreas de oportunidad para tener un costo reducido. And no vacuum interface and is nested design. So this top and bottom is one set. They are put together. It's not just a you move the fixture as it is, and the fixture weight is much lighter. Y bueno, recordando que este es una interfase que no es de vacío, obviamente también eso significa el peso y el manejo del feature, entonces también va a ser eficiente en cuanto a la organización y almacenaje de los switches. There's a fixture, a sliding fixture drawer, and the fixture interface, depending on the order complexity, this fixture interface can be scalable. So you don't need to buy new things altogether, just you can add an interface one by one, depending on your test complexity. El concepto de cajón para la carga y descarga de las estructuras también pues, es para simplificar el cambio de modelo. Y pues en la interfase ahora viene diferente de oficina, entonces el bicho no tiene que ser tan complicado ni tan pesado. So, I think this is the bottom side of the picture. Interface is populated in the bottom, and the top picture is this. Ya mayores detalles lo que es tienen los componentes que conforman el bicho, entonces es más simple. But depending on the materials of the picture vendors, we try to, one person can carry the picture by one person. Entonces, dependiendo del tipo de materiales que utilizar, ya este bicho también puede quedar una sola persona no puede cambiar. So, I introduced over Nano, so your question, when can I try? Entonces, ya lo hemos presentado con los proyectos, pero la primera pregunta es, ¿cuándo va a estar disponible? So we ship Nano from September, and this is a schedule. The good news for you: 2 customers already purchased the system without looking at the machine, just looking at the concept, and then they saw it at the show and the impacts. They just placed a PO to us, which is one is HJ Glenwood, the automotive company. They build a board with Hyundai Kia Motors. They have a factory in Mexico as well. Entonces, la fecha oficial de embarque va a ser a partir del mes de septiembre. Sin embargo, ya hay 2 clientes que compraron el equipo aún sin verlo. Uno de ellos es una compañía automotriz, viene ya HL Limón, que el proyecto está cerca de Monterrey, en la zona de Arteaga, Coahuila. From this month, our wholesaler, Fernando Metrales, they can make a quotation for the customer in June. Every dealership, every material is ready. July, we deliver the first serial number 1 machine
to HR Fremont. In August, we delivered one system, very small company. They bought it. They small company, but they like the concept of the quick changeover and a very low cost. And this customer, they placed a PO. We're not just putting it in the machine. We delivered in August. In September, we are officially shipping from our factory in the Philippines. Entonces, ya podemos utilizar, Fernando Flores está por allá en el fondo, el servidor, ya podemos utilizar el equipo cuando ustedes tengan un requerimiento. Y el segundo equipo va a ser entregado en agosto por una empresa que es de poco tamaño, pero les gustó el concepto y ya están cumpliendo. Pero ya los siguientes equipos serán embarcados a partir del mes de septiembre. Así que si les interesa tener más información, más especificaciones de detalle, ya Fernando Flores y su servidor pueden utilizar. And now, unfortunately, in Guadalajara in October, we will bring the next platform in the SMT Guadalajara. In November, we will bring the machine to Electronica in Germany. Entonces, para efectos de exhibición, el equipo va a ser exhibido aquí en Guadalajara en la próxima SMTA. ¿Ya no está llena? ¿Cuándo es la SMTA? 24 de octubre. 24 de octubre, entonces ya vamos a tener aquí la posibilidad de que lo vean. Y va a ser también después mostrado en Electronica en Alemania. That's it. And thank you for your time and we look forward to offering this new solution for you. Muchas gracias. Any questions? En relación al buena pregunta. La pregunta de Ricardo es el costo de un equipo TCH de un Nano. Obviamente depende mucho de la cantidad de nodos, pero yo hice un ejercicio y más o menos para una tarjeta análoga en el TSH de un solo módulo, para un equipo que es de un solo módulo también, había una diferencia como entre 50 y 60 mil dólares. Entonces, para equipos que rondan en los 200 a 250 mil dólares, pues sí es una solución considerable, porque ofrecer un equipo TSH abajo de los 200 mil dólares no es posible. Con el Nano sí. Sí, ¿alguien más empezó a hablar por aquí? Exposition regarding sale. Yes. Yes. Exactly the same software. Programming, everything's there. So you said you are producing vacuum. No vacuum and compressed air. Okay, then these guys are electricity and air. Only electricity and air. Oh, yeah, yes, compressed air. No vacuum. And I think it's not yet in the website. Oh, it's going to be available later this month. And we're finalizing the website. Yes. Final specification is still under verification. So some specification is still TBD, but all major specification is confirmed, so it's available in June. Gracias. Bueno, las preguntas de Gerardo van en relación al tipo de interfase que utilizan los equipos. El TSH utiliza una interfase de vacío, este es de contacto eléctrico. Entonces, también en cuanto al costo de operación, el equipo va a tener solo que usar electricidad y aire comprimido. También la pregunta de Gerardo es, porque no está todavía en el website del Nano, dice Denis que a finales del siguiente mes ya va a poder estar el equipo en la página porque se están revisando algunos detalles en cuanto a las especificaciones. El software. Para los que ya saben programar el equipo Teradyne, tanto fuera de línea como el inline, la forma de programar el equipo permanece igual. Recordemos que es exactamente la electrónica, pero el equipo está diseñado para operar
productos o productos más simples. Entonces, creo que con estas nuevas preguntas, bueno, if anybody has another question. Normally, ICT companies, when they make a low-cost machine, instrument is different, and programming is a bit different. So there's no compatibility. And then testing capability, a lot of sacrifice because of the cost. But Paradigm, we don't want that. This customer has the same experience from high machine, low machine, but just like a throughput is a little bit different. But all the features and capability we maintain. At the same time, we maintain the same software. Aquí menciona de es muy importante. Muchas compañías cuando ofrecen un equipo de costo reducido sacrifican desempeño y electrónica. En este caso, la electrónica, la forma de operación y la forma de programar es exactamente la misma. Solo cambian algunos aspectos en relación al manejo de la tarjeta, pero Teradyne quiso preservar las capacidades de un equipo de alto nivel con un equipo económicamente más atractivo. So all the spare part for the testing step, even you have TSH, Nano, in the low end line, spare parts, you can have the pin boards and power supplies, everything. Entonces, un tema también muy importante es la parte de las refacciones. La electrónica, las fuentes son compatibles entre los dos. Alejandro is asking if we have a video about the performance of the equipment Denis. Video. We have one video on YouTube channel. But this operation video? Yes. Showing you don't have the board, comes in, comes out, but report. This was a prototype. Esta imagen de manejo de la tarjeta, pero de un prototipo en laboratorio, con Bayer, en la activación de la prensa. This is very small. Los stoppers son muy pequeños. Recordemos que el equipo tiene 4 que pueden ser configurados independientemente. Para manejo de la tarjeta de derecha a izquierda, izquierda a derecha, la opción de U-turn. Ajuste del ancho de la tarjeta es automático. This is the front rail we have adjusted. So depending on customers, you see sometimes test points really at the edge, so you cannot touch it. In that case, we can find two front rail depending on customers. También otra ventaja que tiene el equipo es que el riel frontal también es ajustable. This is presser. This is presser. Es como funciona la prensa. No, me parece que estoy haciendo una cabeza. Like you have a Ferrari. So one customer, when I visit Conti, they said, "Hey, I don't want to go to the grocery store with a Ferrari. I want to go to the grocery store with a Kang." Sí, dice que bueno, aquí la analogía viene siendo que hay clientes que dicen, no, yo no quiero llevar mi Ferrari a comprar el mandado, ¿no? Quiero un carro más simple. So key difference between TSH and the Nano is a lower capacity at the same time. Nano has very fast board handling speed. The Nano, as you see the compressed air and then the pneumatic,
So they have to go all the way up or go the way down, pushing down up. So processing all the handling speed is about 11, 12 seconds. TSH, depending on how you set it up, is about 6 to 10 seconds. But the Nano is slightly slower in all the handling. The test speed is the same. Entonces, una también de las ventajas o diferencias importantes es que el equipo preserva la misma velocidad y capacidades de prueba, sin embargo, con el tipo de mecanismo de las prensas que es diferente. El manejo tradicional en un TSH es de 3 segundos de entrada, se prueba, y 3 segundos de salida. En el caso de Nano, con las diferencias que ya presentó Denis, puede cambiar el tiempo de manejo de la tarjeta entre 11 y 12 segundos. English for how long? You answer this question? No. I was explaining what you said about the difference in the handling of the boards. ¿Más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mañana sigue la comida. Bueno, a continuación vamos a tomar un break y vamos a pasar a la comida. Denis, gracias por la presentación. Si alguien más